3, 2, 1. Okey, hai. Nama saya Pertanian binti Alamak Dawid. Nombor matrik saya 212476. Okey, group saya daripada Harvester. Nama saya Dialukan, nombor matrik saya 212747. Okay, nama saya Pan Chun Hong, matrik nama saya 212832. Nama saya Muhammad Iqbal bin Abu Mansur, nombor matrik 213134. Nama saya Siti binti Saimi, nombor matrik 212505. Nama saya Sana, nombor matrik 212964. Paul, I'm the farmer at Freewheel Farm in Atlanta, Georgia, and I'm here today to talk about urban farming. When I first came to look at the property, I thought, I can't do anything with this because it was so overgrown with kudzu, weeds, there were trash piles everywhere. But I ended up having a crew of friends come out and help clear the land with me over the course of an afternoon, and by the time we were finished, you could really see the potential. One of the benefits of this site was that there were a lot of already existing structures which I've been able to use to my advantage. So let's head in and I'll show you around. So one of the advantages of urban farming is that you have access to a lot of resources right within the city. For example, I have access to free wood chips from tree companies as much as I want. Coffee shops discard their spent coffee grinds. I've got access to brewery grains from a local brewery here in the neighborhood. Another example is these mushroom bags, which I get from Fifth Kingdom Mushrooms about 2 miles away. Once these bags are not productive enough to stay on their line, they donate them to farmers. They'll fruit out a little bit still, and then I use the substrate for my compost piles and also for mulching my beds. So this is the compost house. It is one of the existing structures that was at the farm. Behind me, I've got a couple of cold frames made from scrap skylights, which were sourced on site. I use these for starting. Okey, hari ni nak cerita pasal urban farming iaitu pertanian bandar. Okey, kat sini dia cakap nama dia nama dia Branch Hall. Dia farmer daripada Atlanta, Georgia. Okey, hari ni dia cakap dia mula dia tengok tanah tu dia tak boleh buat apa sebab dia rasa banyak sangat sampah lumbukan. And then lepas tu dia dah bersihkan dengan kawan-kawan dia. Dia rasa ada banyak advantage dekat tanah tu. Okay, first advantage dia boleh banyak macam syarat tersedia ada untuk pertanian. And then lagi satu, tanah tu betul-betul dekat bandar, so dia senang dapat resource. First benda resource dia boleh dapatkan serpihan kayu daripada kilang. And then dia boleh dapat biji green daripada kilang juga. And then dia juga dapat beberapa type of mushroom yang lebihan-lebihan yang dibagi kepada farmer sebab dia tak gunakan. Okay, last sekali, kat situ juga dia ada buat compost pile. Compost pile tu macam untuk tanam pokok, macam baja yang bagus untuk pokok. Seedlings in spring, can also use them for season extension in the fall and winter. Here I've got a composting toilet and a 5-bay composting system, which I use to build my compost for the farm. We've got our carbon over here. First bay gets turned into the second bay, turned into the third bay, fourth and fifth, and it's finished when it is over in this general area. One thing that's critical for me to be able to farm this site is having secure on-site storage. I was really lucky that these 2 storage containers were already here, which enables me to store all of my market equipment and my tools. Di tepi Brand Home merupakan satu rumah kompos. Ia adalah satu struktur yang sedia ada yang berada di ladang. Di belakang beliau mempunyai beberapa bingkai sejuk yang diperbuat daripada skylight sekerap yang didapati di tapak. Beliau menggunakan bahan ini untuk memudahkan pembiakan biji benih pada musim bunga dan ini juga boleh digunakan untuk musim yang selanjutnya iaitu pada musim sejuk. Selain itu, Brand Home mempunyai tandas kompos dan satu sistem pengkomposan yang mempunyai 5 timbunan untuk beliau gunakan dalam pembinaan kompos di ladang. Beliau mempunyai karbon sendiri pada timbunan pertama yang seterusnya bertukar menjadi timbunan kedua dan bertukar menjadi timbunan ketiga, keempat serta yang kelima. Proses ini akan diselesaikan apabila ia tamat di kawasan yang umum ini. Satu perkara penting yang membolehkan beliau untuk mengerjakan tapak ini ialah mempunyai simpanan yang terjamin di tapak ini. Beliau sangat bertuah kerana kedua-dua bekas simpanan yang dapat membolehkan beliau untuk menyimpan semua peralatan pasaran dan alatan beliau ini. Property here is about 3/4 of an acre total with about 1/4 acre of arable land. It's really important when farming on a small scale for me to grow crops that take up little space but have a high dollar value. And one example of something like that is mushroom logs, which are great to grow in the shade as well. So I had a nice shady nook behind my storage containers, and I've got about 50 shiitake mushroom logs growing here. When I first started growing here, I would bring my harvest back to my house a few blocks away and wash things in my sink, which over time proved to not be efficient and effective. I built this wash station so that I could have a larger capacity for washing greens and other vegetables. I designed and built the frame from scrap wood that I found around the city and used a 55-gallon drum that I cut in half as the 2 tubs for a double wash station. Menurut beliau,
Sejumlah 3/4 daripada tanaman mereka, tanaman beliau, 1/4 merupakan tanah pertanian. Okay. Ini adalah penting kerana beliau boleh melakukan aktiviti pertanian secara kecil-kecilan tetapi memberikan hasil untung yang sangat besar. Okay. Sebagai contoh, Brand Hall memberikan contoh penanaman cendawan shiitake di tempat yang gelap dan redah, di mana menerusi video ini, beliau menunjukkan penanaman 50 cendawan shiitake di atas log kayu di belakang stol rumahnya. Okay. Menurut beliau lagi, Brand Hall menceritakan tentang kisah semasa dia memulakan kerjaya penanaman. Dia perlu mengambil hasil tanaman yang banyak ke rumah yang berada jauh untuk membasuh hasil tanaman di sinki yang sangat kecil. Lama kelamaan, beliau berasa cara ini tidak efektif dan tidak efisien. Oleh itu, beliau mengambil kaedah untuk membina satu stesen yang dibuat daripada kayu scrap untuk membasuh sayur-sayuran secara besar-besaran dan kapasiti yang sangat besar. Dan ini memudahkan kerja pembasuhan sayur-sayuran. The farm property is on a slope, which is not always ideal for growing because of erosion and soil creep issues. But I've been able to use the slope to my advantage by mounding up the beds, which breaks up the flow of water and allows it to pool in the footpaths and sink and spread throughout the beds. Growing on a small farm necessitates planting high-dollar crops, planting them intensively, and having quick rotations. It's October right now, and the things that make the most sense for me to grow and that I have in the ground are carrots, beets, arugula, baby lettuce mix, Swiss chard, kale, collards, radishes, herbs, and I'm just finishing off the tail end of my eggplant and peppers. Dalam video tersebut, Brand Hall mengatakan harta ladang yang berada di cerun tidak ideal ataupun tidak sesuai untuk bertanam ataupun berkembang kerana hakisan tanah yang sering berlaku. Tapi dia mengatakan bahawa cerun ini akan digunakan untuk kebaikan dia dengan memasang katil tanaman ataupun ajir ke atas cerun yang memecahkan aliran air dan membolehkan air itu bergenang dalam laluan pejalan kaki dan tenggelam dan merebak ke seluruh katil tanaman. Brand Hall mengatakan bahawa bertanam di ladang yang kecil memerlukan tanaman yang bernilai tinggi dan menanamnya secara intensif dan mempunyai putaran atau perkitaran yang cepat untuk tanaman itu bertumbuh. Jadi dalam video tersebut, Brand Hall berada dalam bulan Oktober. Brand Hall mengatakan bahawa tanaman ideal dia berkembang dalam tanah itu adalah lobak merah, ubi bit, arugula, baby lettuce mix, Swiss chard, collard, lobak dan juga herba. Dan dia menghabiskan hujung ladang dengan tanaman terung dan juga lada. One way that I maximize my yield in a small space is by interplanting. In this bed, I've got 3 rows of carrots that are interplanted with 1 row of spinach and 1 row of baby lettuce mix. And by the time the carrot tops are up and needing more water and sunlight, the spinach and lettuce mix are already out of the ground. Because space is at a premium on my farm, I need to make sure that every bed is producing an edible crop at all times, which means, unfortunately, I don't usually have time to cover crop. This is a reason why composting is so important for building soil fertility. Urban farm soils tend to be depleted and need a lot of extra nutrients, so adding lots of compost is a way that I do that. One important factor with site selection for an urban farm is the neighbors. Neighbors are one of your best forms of security for your farm, and you also want to make sure that they're on board with what you're doing. So when I moved here, I first went around, introduced myself to the neighbors, brought them produce, and let them know a little bit about what I planned on doing. The neighbors in the house behind me here liked what I was doing so much that they offered to let me tear up this chunk of their backyard and turn it into a satellite plot for the farm. Brand Hall menyatakan bahawa dia boleh memaksimumkan hasil tanaman dia dengan cara interplanting, iaitu menanam banyak tanaman dalam satu kawasan. Okey, sebagai contoh, Brand Hall menanam 3 baris lobak merah, 1 baris bayam dan 1 baris baby lettuce, kobis. Okey. Jadi semakin lama daun lobak mula tumbuh dan bayam juga kobis mula tumbuh. Jadi ia perlukan lebih banyak air dan matahari. Tapi Brand Hall tidak punya banyak masa untuk pastikan semua tanaman itu boleh dituai. Jadi inilah sebabnya kenapa pengkomposan itu penting dalam urban farming, iaitu kebun di bandar. Okey, kerana kebun urban farm dia akan gunakan lebih banyak nutrien dan oleh itu kita kena tambah banyak kompos untuk pastikan tanah itu lebih subur. Okey, kemudian salah satu faktor yang penting dalam pemilihan kawasan untuk urban farming ni, iaitu kebun di bandar, ialah jiran-jiran. Brand Hall mengatakan bahawa jiran ini merupakan salah satu bentuk keselamatan yang sangat baik. Okey, jadi bila Brand Hall pindah di kawasan itu, pertama sekali Brand Hall perkenalkan diri kepada jiran-jiran dan memberi mereka hasil tanaman dan memberitahu apa rancangan yang Brand Hall akan buat. Salah satu jiran di belakang rumah Brand Hall sangat suka dengan idea Brand Hall ni. Jadi mereka menawarkan Brand Hall untuk membuang kayu di
halaman belakang rumah mereka dan dijadikan sebagai satellite plot untuk kebun yang akan dibuat Brand Hall. Another benefit of being in a more populous area is that I have access to a lot of help via my workshare volunteers and volunteer groups such as Hands on Atlanta and school groups. The farmers market that I sell at is the Grant Park Farmers Market, which is a third of a mile down the street from me. I also sell to a handful of restaurants, which are all within 3 miles of the farm. Less driving time means more time that I can spend working on the farm. It also means less vehicle and driving related expenses. It also means I get to sleep in a little bit. Obviously, urban farming presents its own unique set of challenges and takes a lot of work. For example, I will probably never own this piece of property that I'm farming because of the high property value. I'm also limited in the amount that I can expand just because most urban lots are pretty small. But in the meantime, I'm able to grow on an otherwise unused space. I'm able to make a modest living. I love what I'm doing out here. I get to work outside every day and I get to grow food for my community. Ada menyatakan bahawa disebabkan dia tinggal dekat kawasan yang ramai penduduk, itu akan membantu dia untuk mempunyai akses bantuan yang lebih banyak dan berkongsi kekerjaan daripada sekolah dan juga Hands on Atlanta. Lepas tu, setengah daripada tanaman yang dia tanam tu, dia akan jual dekat pasar tani dan park yang terletak dekat satu tiga batu di bawah jalan rumahnya, dan dia akan singgah dekat restoran dan menjual tanaman yang berpatu dan dekat restoran tersebut. Dengan cara ini dia akan menjimatkan masanya sekaligus menjimatkan kos kereta dan dia juga dapat lebih tidur. Lepas tu beliau merasakan bahawa dia mungkin tidak akan memiliki harta seperti ini jika dia tidak bertanam di tempat baru tersebut. Di tempat baru beliau tersebut ada beberapa tempat yang tidak digunakan dan dia akan menjadikan tempat tersebut untuk ruang dia hidup secara sederhana dan dia akan melakukan apa